iprogram yethu ingakhangeleki ngathi inde ngokujonga amagama kodwa imfutshane yona sizayigcina ke within le 2 hours siyibekelweyo ngokwezi regulations zale meko sikuyo ngoku. So without much ado ke ndizawucela umvangeli uNcaba asivulele le nkonzo ngokusesikweni. Manibulele ke kuwe tata uQwase, bulise bethu nana kubantu abakhoya apha, bantu abakhulu ngokushiyana kwabo, umama notata, usapho lojola, usapho lamampondomise, usapho londala, hlobo nezalamane zalapha ekhaya. Bulisa ke ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Molweni bazali bami. Manibulele kwa tata xa uthi masiqale, nami bese ndimane ndikrwaqula ixesha ndiqonda uba heyi lingade lisishiye. Zama ke ukhangela iculo ezawukwenzela uba singene sonke. Ndafumana eli culo ke lungu-14, Thixo lilanga lethu, sorry Thixo akunangqaleko uyakhanya, Thixo akuna inoba kufuneka ngicela u-18 Thixo manje ngibhothela ku-18 nje, Thixo lilanga lethu uyakhanya phezu kwethu, mhlawumbi umoya uthi macule lo uyakhanya phezu kwethu, umphefumlo ungabona kuhambe kakhulu. Thixo likhaka lethu asoyiki iintshaba zethu zonke ziyaselongosa zangoma kakhulu, siphatha ngobubele sinika ubungcwele opha abakukhonzayo ukuthamsanqelekayo, ithamsanqa elikhulu, ithamsanqa lezulu likhokothembayo kuwe ngoba ethandwa nguwe. Lathi kamthulwa ke mthulo ndicele thina nabantu abangabefundisi abashumayeli umabandla wabo babaphambi ngemva bathi chu bazothi chu abaphambi bacawa ootata bethu kwenzela uba xa ndifuna ubacela njengangokubanga umuntu othandayo uzawuvula apha noko ndijonga uba bakhona abantu. U-18 ke bomama bam okanye bootata, umuntu okwazi uhlabela asithabathele eli culo lungu-18. Thixo ulilanga lethu uyakhanya phezu kwethu, umphefumlo ungaboni Thixo ulikhakha lethu asoyiki shabazi zonke yasonga uwe uzangoku nwaba usiphatha beleka usinika ubungcwele upha abakukhonza ithamsanqa 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 ulikholikho uthembayo ukuba
masithandaze egameni loThixo uyise elonyana nelomoya wengcwele. Osiyami elungileyo, sisondela phambi kobuso bakho kwakhona Thixo, sibulela sibonga sikudumisa ngenxa yobubele osenzele bona. Kususela Nkosi elungileyo besikucela ekuvukeni kwethu wazothi ga Nkosi ngelithuba. Simele Nkosi ukuthi enkosi kuwe mhlekazi omhle, ngoba kungekho Thixo fana nawe. Nceba yakho ihambe nathi sade salapha. Nkosi simapha kule nkonzo yakho, sizawundulula lo msebenzi womkhonzi wakho. Moya ingcwele, ngaphandle kwakho asinakwenza nto. Sicela kuwe Nkosi amandla. Bonke abantu Nkosi abazawuthatha inxaxheba kulo msebenzi, Thixo wam oyingcwele, Nkosi enamandla amakhulu, mabaxhotyiswe ngumoya wakho ingcwele. Enze Nkosi olungileyo bathethe konke otata okufuneka ukuba kuthethiwe. Enza Nkosi elungileyo bonke abantu Nkosi abazawuqhuba lo msebenzi bakhokhelwe ngumoya wakho ingcwele, ngoba Nkosi elungileyo ngaphandle kwawo asikwazi ukwenza nto. Sikumemela Nkosi apha, sisazi nje ubuhlala ukhona apha, ngoba ngumculo othi Nkosi ukho kwiindawo zonke, ukho ngamaxesha onke. Thixo wamona amandla amakhulu, siyakubonga ke, siyakubhedesha, siyakubonga. Sithi Nkosi elungileyo umkhulu ngokudunyiswa. Ngena Nkosi kule nkonzo kaseyindulula, ingaqhutywa Nkosi ngunyana nantombi yamntu, kodwa iqhutywe nguwe kanye kanye njengoThixo. Wena unamaxesha okoba Nkosi uziveze. Sicela Nkosi ngale nkonzo kaba Ngada, nakuyo uziveze njengoThixo. Zingcwalise kuyo, zizukise, zenze mkhulu Nkosi kule nkonzo, ukwenzela uba noba ubuthandabuzwa Nkosi ngabanye abantu, kuthi ekupheleni kwale nkonzo kaba uJola, Thixo wamona amandla amakhulu, kubekho umuntu othi uthe kanti noba kubi kunje Nkosi engcwele, wena njengoThixo ukhona. Moya ingcwele wenyaniso, siyayazi Nkosi okokuba awusilahlanga awusishiyanga, noxa nje Nkosi sityumbantyumbeka, kodwa amandla Nkosi okumelana nemeko esiphila kuzo avela kuwe ngasentla. Sinike loo mandla nangoku ukuze siwuqhube lo msebenzi walo mkhonzi wakho njengoThixo. Ezinto Nkosi asizibangi ke kuwe, sizicela ngokuzithoba egameni lonyana wakho nenkosi yethu Yesu Kristu, ngoku nakwanaphakade. Amen. Dumisani uYehova, igama lika iswe udumise uyise akuye unyana akuye elenje engomjala sakaleni omjalanje Andicela irhameni lihlale phansi sithabathe isifundo sethu sokuqala salemini. Ngase sifumane sona njengoko sibhaliwe kula ncwadi kaYobhi, isahluko 14. Incwadi kaYobhi isahluko 14, chapter 14. Ngicela sifunde ke siqalela kuverse 1 sime kuverse 2. Umuntu indezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane, izele zinkathazo. Uphuma njengentyatyambo abune, ubaleka njengesithunzi angemi. Onjalo umvelela ngeliso lakho, undimise ematyaleni phambi kwakho. Akwabo bekukho ohlambekileyo ophuma kwinqambi, awukho noba abe mnye. Imisiwe nje imihla yakhe, liyaziwa nguwinani lenyanga zakhe. Umenzele ke umda wakhe ongenakugqithwa, susa amehlo akho kuye aphumle.
ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. Kuba kukho ithemba emthini, ngoba uthe wagawulwa wobuya uhlume, igatya lawo lingapheli. Ngoba ithe yabandala ingcambu yawo emhlabeni, safa isibili sawo eluthulwini. Ngevumba lamanzi wodubula, wenze amasebe njengesithodlana. Ke yena umfo ufa anquleke, umfo uphuma umphefumle abe phi na ke. Amanzi aselwandle ayemka, umlambo uyatsha wome. Umntu ulala phantsi ke angavuki, lithi izulu lingabikho bangaqabuki, bangavuswa ebuthongweni babo. Akwabo ungandigushayo kwelabafileyo, undisithelise ude ubuye umsindo wakho. Undimise umda undikhumbuleke. Oba uthe umfo wafa wophilana, yonke imihla yokuphumla kwam umkhosi bendingalinda, kude kufike umhla wokukhululwa kwami. Bungandibizayo ke ndisabele mna, ulangazele umsebenzi wezandla zakho. Kuba ngoku uyawabala amabanga am, akuzigcinile nangenxa yesono sam. Sityiniwe savingcelwa engxoweni isikrexo sam, wahlomela ebugwenxeni bam. Kodwa intaba isiwa iyaguba, iyagubeka, iliwa liyashenxa endaweni yalo. Amanzi ayawadla amatye, iziphango zawo ziyakukhukhulisa uthuli lomhlaba. Ithemba lomntu uyalidakisa ke, uthi gaga phezu kwakhe kuphele emke, uguqula ubuso bakhe umgxothe. Bayazuka abantwana bakhe angazi yena, baba zimbedlenge angaqali yena. Kuye yedwa ibuhlungu inyama yakhe, umphefumlo wakhe uyalila ngaphakathi. Lilizwi lenkosi li. Yanga inkosi yoxolo, inkosi yozuko, ngasikelela ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Mandithabathe ke lithuba ndiphinde ndinikele kutata uqwase asiqhubelekele program sibheke phambili. Now that sivulile ke inkonzo ngoku, ndinikela kuwe ke Rhatebe. Enkosi kakhulu bawuncane. Enkosi kakhulu xa. Maniphinde bethunana, ndingumahlubandile Qwase ekuthi uzawuqhuba le program. I-program yethu ke ime ngolu hlobo ibhalwe ngalo, kodwa ke la prayer isemva kwe-reading of the obituary sesiyenzile, idla ngodibana apha kwi-opening devotions yonke. Phaa kwi-friends, uMr Zono uzawuma noMr Khamncwana, upremier lo ubhaliweyo apha ungxengxezile akaziva kakuhle. Sacela kubana u-acting HOD wakwa Dr. Da amele ke urhulumente apha, ube khona naye apha eprogramini kodwa njenge-colleague. Phakathi kwethu ke ukhona u-acting HOD wakwa Rural Development apha bephangela khona uJola. Ukhona uNkosi uMakinana walapha kwesisizwe samandlamba apha kwaRharhabe, ehamba nenkosi ahamba nazo. Ndingayazi ke into yoba nomngcwabo osedolophini phakathi unalo nekomkhulu ingathi lolwa hlobo luqhutywa ngalo kwasezilalini. Ndiyabona le nto ozalelwa ezilalini iyingxaki kumntu urhuqa ilala azoyigalela edolophini, indlela aqhuba ngayo ezilalini. Sinalo ilungu lepalamente apha, yeke nje into yobana wena liziqhushe apha efemelini. Umfo kaBhesa ilungu lepalamente apha elegislature yase-Eastern Cape, kodwa ngoku uze ngefemeli le uza kwakhe apha. Ifemeli yalapha ekhaya yonke
umama nabantwana bakaJola nayo yonke bethuna ifamily nayo wonke umuntu oze apha namhlanje ezosithi umhlanje le family ndithi mandithathe lithuba namkele andizuthi khulana ibhatyi ke because ikhona indawana wona engashushwananga ncam abaninzi apha sebekhe bagqitha kule nto ikhoyo phandle apha ndimshiya umntu ke inendawo emxikixileyo uba nengqedlana nje ungasazi uba zivela phina ezingade zithi ncam so ndenqena uthi khululani ibhatyi kodwa khululekani nje nizinze sizawuleqa ke le program ukwenzela uba within 2 hours sibe siqebile kuthiwe nditsho ke into yobana le program is streamed live kuFacebook nakuYouTube le meko sikuyo lena isigalele kule nto kuthiwa yi-4IR ngetshova so kuyanyanzeleka ke ngoku ezinye izinto siziqhube ngolo hlobo sibe kule nto ikhoyo ngoku yoba ezinye into sizibone nasezithivini noba sikho kule meko yoba kamanani limited ngokwale meko sikuyo ngoku kuthiwe ke manditsho senditsho ubana ke imigushuzo yakho izibele limited ukwenzela uba ungawubona eTVini unendawo egushuza kubuza uba lo muntu ugushuza ngolu hlobo emngcwabeni ngotheni uzuyazi uba uYouTube kuFacebook uyabonakala sizakuthi ke ngoku sinikele pha kwabantu basemaqhosheni bazawudlala iculo elibhaliweyo apha emva koko sifumane i-reading of the obituary engazukwenziwa ngumuntu ozawumapha kodwa izawudlalwa apha lawuthi ke nothi litsho laa culo siphakameni sonke ke sinike eso sidima nesithwazelo ningade bethunana nithi krubaxa kule nto yale nto kuthiwa ngooZoom ezi meeting siziqhube ezikhompyutheni nesiziqhuba kwinto ekuthiwa nguTeams yakwaMicrosoft ukuthi ngexesha kufanele uba kuyaqhutywa ukucinga umcimbi ucinge kunjalo nje bekhona abantu bakwa-ICT abayifundeleyo ibabhide ndiyabona uba kwehle loo nto apha namhlanje niredi into a graduate diploma in applied accounting. His second born obtaining a master's in creative writing and now pursuing her doctorate in English. And his third born obtaining tech in IT and now completing his master's, and recently published a research paper titled Fake News detection using content-based features and machine learning. His last born completed his degree in development studies and is now pursuing his honors. He loved his beloved wife dearly, and their love was infinite, everlasting, like an unbreakable chain.
Leonard Lumkile Ngada, otherwise known as Akile to many, was born on the 23rd of August 1959 in Qumbu at Estangameni location. He was the third child of the late Sylvia Ndlelantle Ngada and Teba Ngada. His educational journey embarked in Estangameni Junior Secondary School and matriculated in Port St. John's College with a merit award, class of 1976. Post-matric, he was admitted at the University of Fort Hare. He was not only a student, he became an active member of the African National Congress. While studying at Fort Hare University, he was also a student professional promoting agriculture development among schools and rural communities. In 1977, as political tensions in South Africa continued to be at its highest, he became a wanted man by the apartheid police, therefore going into exile in Swaziland in 1981. And this is where he completed his BSc in agriculture. He received the AAI USA Award from Swaziland University and went to Pennsylvania State University in the United States of America to advance his studies in agriculture. When he returned from the United States, he assumed a position of being a teacher in Swaziland and taught maths, physics, and agriculture. He later immigrated to Canada due to political reasons. In 1990, once South Africa was progressing towards democracy and opening the gates of liberty, he came back home to his home country. He started as a lecturer in Tsolo Agriculture College. He then left for the United Kingdom to the University of Reading, where he obtained an MEC in 1995. Based on his work, he received a number of promotions within the Department of Agriculture. In 2013, he was appointed as the head of department. He worked as the head of department until his retirement in 2018. During his tenure, he worked hand in hand with the provincial leadership to advance agriculture and rural development in the Eastern Cape. He later retired and became a prolific farmer. Amongst the highlights of his career in agriculture, he was leading the research into hemp, otherwise known as cannabis sativa, with Netherlands University. He published a paper titled Use of Agro-Industrial Wastes as Feeds in Animal Feeding Nutrition, as well as Response of Tomato Seedlings to Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizer Application. He published a paper on energy requirements in a combined harvester in the American Society of Agriculture Engineers. He took joy in training and providing opportunities and inspiration for the young, aspiring scientists wherever possible. Leonard's dreams, visions, and aspirations for his children was for them to be educated. These values have touched the lives of his children and many. He was a father figure to many, and such values have been instilled into all of his children, thus leading to his oldest daughter obtaining a postgraduate diploma in applied accounting, his second-born obtaining a master's in creative writing and now pursuing her doctorate in English, and his third-born obtaining a BTech in IT and now completing his master's, and recently published a research paper titled Fake News Detection Using Content-Based Features and Machine Learning. His last-born completed his degree in development studies and is now pursuing his honors. He loved his beloved wife dearly
and their love was infinite, everlasting, like an unbreakable chain. Their infinite love pushed him to be at his best, strengthened the family unit, and became the epitome of true love to many, young and old. He is survived by his wife, 4 children, 2 daughters and 2 sons, nieces and nephews, and grandchildren. May his soul rest in eternity and in power. Masibulele kakhulu. Le obituary ke ibisenziwa nguNad Ngada. Nguye lo obecancatha apha. Ezoba le journey kaBulumkile. Listening to le obituary, ithi le session yanamhlanje a celebration of a life well lived. Isiqanaqwana sesoba celebrate the life well lived. Le igqityozotywa kule obituary. Ukufa ke kunengxaki yoba kwawuze kuyothatha abantu bokwenyani kushiya abantu, andithi uba akulinganwa kodwa ngezithonga, kodwa kukho abantu abayiwari yomphefumlo, kubantu abangoomama, abantwana, njengoko nisivile simambaxakanya saseQanduli nezinye ezenzeka ezikumila kunje. Kukho abathatha imfuyo yabantu abazisebenzeleyo kanzima bayohluthe babethembise nangobabulala bade bababulala abantu, bashiyeka abo bantu besadakasa apha, uthathwe abona abantu basixhathise ngabo. Xarha andithi ndisola uThixo, andisola uThixo ngale nto ukuthi kuchaza nje indlela endiva ngayo uba ubungase ngamanye amaxesha uba uThixo benayo le nto yobana abe nendlela yokuconsulta xa ezawuthatha umntu, besinothi ujola kakumyeke sineequantum zimbini esiza kuqokelela zona. Ngenqinisekile ngesenze loo nto kunjani ndibe ngazibayo nengxaki, kunjani ndibe ngazuphela ne-hour ezo quantum zingagcwalanga ngabantu akufuneka bemkile. Zama ukuthi ke let's celebrate this life well lived ebizotywa apha kule obituary. So without much ado, let me now get to le part yezithethe ye-tributes. Zawucela ke isithethe sefamily, ikwayari yethu ke yilento namhlanje, kuba kuthiwa akufunekanga sicule gqithi kule meko sikuyo. Bazasiphakamisela ke ngengoma pha isithethe sefamily, uMr S and Mr N Ngada basondela.
Mandibulise mphathi inkqubo abafundisi abashumayeli otata omama abantwana abancinci bonke abantu abalapha kule ndlu ndiyababulisa ngegama lenkosi. Ndizothetha apha ngo-Akile, abanye ligama ke siqhele igama lika-Akile thina uLumkile. Andizuthatha kakhulu ndiyithathe nzulu ndiyiqalise uba apho sasisuka khona sasuka ndawoni nandawoni nandawoni, kuba loo nto yasithathela ixesha elide. Ndizayithathela kufitshane. uLumkile lo uzalwa nguThebha nomamGqwashu, waze umamGqwashu noThebha bazala abantwana abahlanu. uNkululeko, uKholeka, uMpumelelo, uWeziwe. Kwabo bantwana ke ngokuna bekushiyeke abantwana ababini, uNkululeko noAkile. Ngoku ke sekushiyeke ngona umntwana omnye, uNkululeko lo omdala. Ke ndizawuma ke kule ndawo, andizuhamba kakhulu. Inkosi ndayishiya indawo. Siyabulela kakhulu bawo. Kalo qaba nisinika wona ni family yoJohn. Khawulezileke ndiyarhalela kwenza njani changes ezincinci apha. Ndike siqale sive ii-friends ezi phambi koba ndinike abantwana aba. Apha sine-friends zika Lumkile, uMr Zono noMr Ramncwana. Ndizabacela ke uba la kwayari yam isekhompyutheni indiphakamisele bona, uMr Zono noMr Ramncwana. Who was always on my side. Mphathi inkqubo, umfundisi okhoyo, ifemeli yakwaNgada, eyakwaMbathane kunye namaGqwashu, izizalwana ezisondele enxebeni, intloko yesebe emele urhulumente nabo bonke abantu abalapha abazokwabelana ngentlungu. Inkosi zalapha Chief Makinana, ndiyakhahlela mhlekazi. Namhlanje sizokumakha ukuphela kohambo oluqale 61 years ago. Apha ke bomini sihamba sizenzela izihlobo ezo eziphela sezisondele kwiifemeli zethu. Bendiyenye ke yezo friend zakhe ke uLumkile lo. Ndiwongekile ke bojola uba lapha namhlanje ukuzokuvala lo chapter yobo buhlobo ebesinayo nalo mfo kaNgada.
saqala ukudibana 24 years ago sidibana eMthatha kwakungakudalanga efikile sibona lo mfana umncananana ukhumsha kakhulu wayekhumsha kakhulu ke ngelo xesha umhlobo wami ke uBhese akukho nto ayithanda ngathi ngumuntu okhumshayo futhi okhumsha abe nalento okuthiwa ngamaquza lo mfo into yasenza into yokuba sithabatheke kwakureviewa indlela yolimo after 1994 kukhona professors apha lo mfo uyaphikisa njembethetha nje ukouta amazwi amaninzi uthi ke useBhese cakwami uthi yentangamze sithi uphuma kwethapha ke sijonge lo mfo uthi uyamvinje uthi ke useBhese xa ethetha umuntu okhumsha uyapuka uphela qho bebiza amagama athi puku 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 apheca kwami sadibana naye lo mfo wanomdla kakhulu futhi ke kwaba kuqala ke kobuhlobo nangexesha enyuswayo as a director by Joint Research Station apho wafika wayikhuphulula wayibeka yakumeko ethile wayebona siskili ke ulumkile kakhulu ngakumbi kwi-administration lo mntu uyabathanda bantu unombele but akufunekanga umkhathe kakhulu kunyathelo funeka ubuye nganeno kwezinye izinto kangangoba abantu abaninzi nee-cleaners uzenze zafunda zanediploma ulumkile ebengenalevel itheni nophantsi kuye ebefikeleleka kuye kamba is one of the long-serving directors zanganyuka emsinyane bayi-chief director wayedla ngokuthi ke kuthi noBhese athi ningabongxameli ukunyuka because nesikhundla siyakwazi umbulala umntu ukuza kufika kwesi sikhundla ufike ungekho matured uyifumana imali le ubuyileqa but uzaba ne-sleepless nights because umthwalo ungapha kwakho yinto wayedla ngoyigxininisa ke leyo nangexesha anyukayo ayoba yi-DDG uthe ke ngoku ngexesha seyi-SG athi xa sihleli naye sithi kodwa jola ubungqwabalala wena intona inoba kuyiqondi loo nto leyo athi hayi AK akazundiphendula apha emsebenzini uzandiphendula late ebedla sikofonelana late kakhulu athi ingxaki yenu nijonga uNgada ndingu-HOD phaa emsebenzini sanujonga uNgada mna ndinguNgada after i4:30 uyabona ke loo nto abantu abaninzi abasoze bayiqonde ifuna uhlale phantsi uyiqonde ungamthiya umntu xa yesenza i-consequence management uthi hayi ubani uthe kanti esasikhundla siswe sisimenza athathe laa nto bekuthi ke noxa sesihambile safikela ke kooChief Makinani kwigroup eyayikhona kwakune-group ethile yabantu abaselectweyo ke he was central to that le group into eyayenza qho uba uzabakho umphathiswa omtsha wayenikwa iprogram because sasisithi akufuneka angafeyilishe ezandleni zethu kuzawuhlalwa ke uzayibhatalela ngokukwakhe kujola le nto sawuhlala noba sihlale kuloo B&B ubusuku bonke uzawubhatala ngokunokokwakhe kuzaba kusasa yabona ke useBhese ubuthongo ebebuthanda ke nam ke ngenye ixesha ndiqonda uba ibundidina le nto ndithi jonga ntangam into uzuyenza uzule phaa koo-12 uzilalise ndiza nam ndizawuthi ndinesisu sifuna ude siyokulala akalali laa mfo unento wayengayenzi le nto okuthiwa kukulala ujola uza kusehleli and kule nto okuthiwa kukubhala sukucross ipath naye emsebenzini uyabona uba ukuwabhala athi yo uyandinceda othe waphendula ngowugeza athi uyabona ke ngoku uzandibona kakuhle uneza zandla zakhe ke uzandibona kakuhle ke ngoku yabona ke ngoku ulwa nehagu edakeni ke ngoku kume ekubhaleni yabona ndizamfumana kakuhle qonda bunyanisile lo mfo lo because uyambona indlela ukuthatha uthi yejola khawuthe izinto ukuzibhala ujoga ufumanisa uba yemani akukho nto inzima kule nto into nayo indlela yokudiba siskill sokudibanisa amagama
uJola azophuma kule nto aphuma kuyo. Ngelo xesha ke omnye umuntu owayesinika uxinezelelo yayingunobhala wephondo we-ANC. Wayenomdla pha kwi-agriculture kakhulu, ofike sibuza into ezininzi. Athi kuJola, uyabona ke ngofuna sibe neplan indlela esakwenza ngayo because echalata into ethile nethile iyafuna. Uyayithanda ke into yokupheka. Akatyi nje. Uyawuthi uJola sisahlela fowunele, akazufowunela umama kaUnati, uzawufowunela uanti yopha. Simjonge athi afona athi jonga auntie, uyabona phaya enasika store lamnqusho uzunyele nje uzokwazi unasika sithi yeJola. Kukuphekwa kubuhoye ngantoni namanoko. Athi amadoda anipheki nina sithi hayi phaya ezilalini kungathiwa indoda etyisiweyo nokupheka phaya ezimbizeni sihlala ngaseplanti thina pha. Lo muntu ufumanisa abantwana bakhe nonkosikazi wakhe uyabathanda. Noba sekuhanjiwe into aza kuyichaphazela into yoba makufowunelwa amakhosikazi, kufowunelwa abantwana. Xa sawungena eplanini naxa sesigxidika kuza kwenziwa loo nto. Ngenye ke imini sise-Waterfront eKapa, asithathe ke asise kwi-restaurant esebenzisa i-seafood. Uthi ke ngokusebhese xa efika pha kuzawuorder ndiqonda uba ezi nto ingathi ngoNonkala ndisuhlutha mna kwaze. Ndijonga intangam le, ithi intangam xa iza iwaiter ithi ndifuna inyama enkukhu kuthiwa awome intsini. Yayithanda ukuhleka athi hayi man DF yi-seafood la ukho nkukhu apha. Ndithi hayi nam ndifuna inkukhu madoda, yitya wedwa ezi zinto sawuya kwenye i-restaurant thina because into esiyifuna thina kuba sihluthe kule nto siza kuyenza. Lo mntu nasemsebenzini njengoba ufumanisa into yoba omnye umuntu angacinga uba ukhohlakele, unifaka nje ekhondweni le nto yoba because kuyo i-profession yakhe beyithanda ne-professionalism and i-work ethics ibiyinto yakhe ke le. Esithi sukwenza nje xa wenza umsebenzi qiniseka uba wenza le nto iyiyo. Ibiyinto ke ebemane e-instila leyo. And waza ne-idea yento yoba kudevelophe a second leadership ezawungena edepartmenteni. Sichonga abantu abathile bazawugrunywa aba bantu so that i-department isolbe nabantu abastrong kuzo zonke iindawo. But sayiyeka loo program wathi uJola hey mayiyekwe because kwacaba abanye abantu abayi-understandi kubo yinto yokufumana izikhundla. Kwakuvela iposti bayafowuna athi hayi ke besingafuni le nto, thina bekufuneka sigrume abantu bazokwazi into yokuba babe yile nto siyifunayo ngomso. Uyabona ke namhlanje akufunekanga sithi silapha kuba uJola isishiyile. Masithi silapha kuba sizokucelebrate imisebenzi yakhe emihle ayi-achievileyo. Ibiyenye ye-unsung heroes le kwimisebenzi abeyenzile. Kangaba ubusithi xa ujonga i-department ubone uNgada, xa ubona uNgada ubone i-department. Baninzi nangoku nabe befowuna athi umntu wandinceda kwinto ethile, athi omnye noba andinakuyithetha ubone mhlazimbi ibithethwe kwindawo ethile because eluhambeni uhamba ube nee-enemies ziyilibale into entle ubuyenzile. Thina ke singabantu kwinto ezilishumi ubuzenzelwe. Once umuntu enze MBA 1 ezazilithoba uyazilibala uhambe nale nto i1. But ke besisolbe siseca kwakhe ukumbambazela kwinto zonke sithi Jola bheka phambili, otherwise xa ujonge ngomva wonke umuntu uyayithanda le nto uyenzileyo. Yabona ke mambathane nabantwana zeniyazi into yoba le ndoda ibinithanda kakhulu futhi njembe hambile nje funeka nimkhulule ngenhliziyo. Mna njengefriend kuye ndithi ndiyakukhulula Jola, ndifuthi ndivuyela into yoba kuhambo lwakho lokugqibela ndibe khona ndizokungqina njengomhlobo, ndingabi ngumhlobo wakho ecaleni kuthi xa kunje ndingakungqiniyo. Ndiyakungqina, ndifunde a lot kuwe and i-friendship yethu ibi-mutual bekubhenefitha wonke umuntu. And ke usebhese omnye umuntu ubumthanda kakhulu lo mninawe wakho ebekwazi nokuneutralize xa unyukile
ezamkhahlele sasinegama ke mama kunathi esasimbiza ngabe sithi nguxhalanga xa simbiza athi usebhese xa emkhahlela athi ayixhalanga lidla amanye amaxhalanga ayihleka umaga leni siyamneutralize ke ngosiyambona bingathi ushushu sithi ke kwifamily yakwamaga siyamkhulula uJola hamba kakuhle maga qengeba tholele nkwakha somarhwarhwa thiya kade bemthibela bolokodlela ukuphila kuzenzela siyakhothama insizwa kusala isibongo. Thank you very much. Umhlobo wami sebulisile nanimzabulisa wonke nje umuntu okhoyo apha uwagqibile ndizawuthetha nje mna ngaye e-university siye sadibana e-University of Botswana and Swaziland yayibizwa ngolo hlobo ngoko sifike pha university xa kugqiba iRoma which is University of Lesotho izimela because it used to be UBLS University of Botswana, Lesotho and Swaziland but sifike ke thina iRoma seyizimele seku-University of Botswana and Swaziland didibene naye kuJola 1982 pha e-University of Swaziland enza iBSc in agriculture uJola ke abengumuntu ke pha university aziwa ngegama ekuthiwa nguprofessor why bebizwa kuthiwa nguprofessor even today if you go ku colleagues zakhe or uye pha eSwaziland if ungathi ufuna uLumkile ngeke bamazi bazi uprofessor uMr Ngada ke i-lecturers pha university beziyazi before ziyoma phambi kwabo SBS students funa iqiniseke because lamfo abekwazi ukuba i-lecturer ayibeke into ethos because uzayibuza I challenge sometimes. I remember in 1 year bekuyi-class yakwa statistics whereby there was a lecturer eyali-lady iba lecturer ine-masters ndibona ke uphopho abevakamandi na lecturer was i-professors yathi sa-lecturisha eli-lady waphakamisa isandla uprof utata uNgada ke wathi sisi I think your formula uyisebenzisayo apha can give you another formula mna ezawukhupha the same answer but I think yours is wrong elo lady lalingamfuni utata uNgada because of that but baphela bezitshombo silafumanisa ukuba if liyaqhubekeka angeke lonwabe kula class yalo malibhetere libe ichomi yakhe laya nakuye makalincedise with the new formula azenayo I remember kwenye game uDr Fana who was teaching field crops apho naye abengekho eclassini lo mini acele ke a certain chap esanda kugqiba ke iBSc igrunyelwa kuya abroad ingene ke kuba izabancedisa because uprofessor kakho usekakungiqhubele le class uMr Ngada just raise his hand wathi uzolecturesha thina wavuma lomfo wathi hayi ngeke sikwazi ukuthithwa umlopase last year yaphakama iclass because iclass yakhe ibiva ngayi phakama washiwa emile apho lomfo they were enemies for a long time beke ndambuza ke kuba ungabe usevana nanowaga wakho kuthethe naye uthi asikathethi because la ndoda yakhathazeka ilando beyithi imili izalwecturesha kuphunywe 1983 ndaphangela kwalapha e-University of Swaziland as a technician and I field crops usuku ngolunye usuku kucace uprofessor lengisebenza phansi kwakhe uzawuxakeka kwenye project ye-UN athi ke i-practicals today izawuqhutshwa nguwe ze-BSc students
Hey, that's Thixo nangu ke lo Ngada. Uprof ndizamthini ke this time mna. Hayi kwaqhubeka nje kakuhle. I remember thatha through tobacco harvesting and curing. Sihambe siye emasimini after demonstration, then funeka bagece ke tobacco le, then basi-EQ funa iphakanyiswe ke ichonywe. Hayi abe nice kwenziwe but kwazinakubetha ixesha u4 wathi phelile yethu indima ngokwashiwa nelo cuba apho. Kwafuneka mna ke ngoku ndiphume emsebenzini pha ngo8 ngisengicela nabanye abahlobo bami siphakamise olucuba silufaka endaweni yalo ku-storage so that lome kakuhle. Into ayihlekisa kwe ngoku utata uNgada wawungeke wenze into or maybe wenze calibration uyabafundisa pha i-practicals uphazame because it's going to challenge you. So abe ngumuntu obright naseclassini yakhe abe ngumuntu nje o very good and very bright kangangoba that's why bamthake ngokuba nguprofessor, because everything sometimes abekadelele kangangoba ithi lecturer njengoba i-lecturisha abhale eqokobheni lemachisi ezi notes ayibonise nje ubhala apha ngokuqonde i-lecture izinolo mfo uthi the-teacher msinto engekhoyo, but come i-test he will total abe number 1 eklasini. So bekungumuntu abethandwa ke pha university, ufike apho ekhoyo usaroundiwe kuthetha yena apha yathetha lo mfo. Kwenye igame ke uye wafumana ingozi pha eSwaziland wapho confined wheelchair. Lo mfo ichomi zakhe bezimthanda ke ufike zimphusha even kuya ku lectures uyathandwa lo mfo, but sometimes imhlonde ke zikhuphe lamaviri ale wheelchair zimshiye up. So I remember one day ndafika bamenze lonto, ndafika ke ndamcela ichomi zami madoda masithatheni le ndoda kuthi ulihoye ngani elixhosa wena. Ndithi mna msinami ndiyapitiliza ndithetha iswazi apha abayazi bona abe mna apha ngibona umuntu wami. So we ended up simlayisha ke sawumbeka erumini andishiyeke ndimfaka ebhedini kakuhle. Lo mfo uthi njengoba bengibhizi nje ndimkhulula mfaka ebhedini uhleli uthi ndikujongile usho ngokusesingapha uthi ndikujongile ngiqonde le ndoda ayithunywanga ngamabhulu le itheni ngikhathalele kangaka ndithi ijola. So bekungulo muntu pha eSwaziland and ethandwa kabe, that's why they called him a professor. The man was very good. Nami manditsho nje kuba masicelebrate ubomi bakhe utata uNgada, singalili, instead sivuye. Enkosi. Thank you very much, Mr. Khamnwan. No, Mr. Zon. Mr. Zon, ube nomuntu ome apha ecaleni kwakhe ngexesha athethayo. Esawugqiba nguyena uyahamba. Lo muntu obeme naye apho umshiya apho yedwa, kodwa yena bexhathise ngomntu apho. Ndiqimbana le nto igqiba upeyintwa apha yimimango esingayaziyo, eminye siyaqala uyiva namhlanje. Naku kubaluleka kwale nto yoba umuntu khe kuthiwe, because kukho izinto ezingathethwa zonke nezaziwa bhetele ngabanye abantu ezisitsho zasikhanyisela apha namhlanje. Siyabulela ke, khona umuntu ozabulela ke, kodwa ekugqibeleni ndiyakufuna uba ndizama ndiyihlengahlengise bethu ndine-powers ezilapha kum. Isosiflowe kakuhle le nto Mr. Diamond, ndiyayiqonda ubana besendithe apha uthethela uyasosumela nalingezantsi into, but ndithanda le flow
ine-colleagues inentontoni osindikuqubula kodwa ke mhlawumbi make ndikuyeke masingene ke apha kubawo uMakinana unkosi Makinana emva kwakhe kungena abantwana apha kha kumfaka angangabi nayo Sacando tata enhlolo Kanyisa singota ozwe senxiso Enkosi hlale ngaphambili. Umfundisi welibandla mandibulise bonke abantu benkonzo abakhoyo, ndibulise inhloko yesebe lezolimo lalapha eMpuma Koloni ne-top management yakhe yonke, ndibulise ilungu leParlamente elikhoyo uDr. Bese, ndibulise ifamily yakwethu yakwaNgada oJola, izihlobo nezelamane, ndibulise government officials zonke ezikhoyo, bonke abakhoyo ngegama elihle lomfili wami molweni. Uthi umqhayi imbongi yesizwe ngemini ezinje umsi wakwaNgada akuhlanga lungehlanga thutuzelekani. Uthi ngezimini xa belila silila nabalilayo, ngamaxesha ukuhleka sihleke nabahlekayo, sinike imbeko umuntu emfaneleyo. Lo mfo uMaga imfanele lo mbeko usapho lwakwethu. Lo mfo kwicala lasebukhosini apho ndime khona icontralesa, abanye abantu bangafuna uqinisekisa uba ufuna uqonde uba udibana nantoni nobukhosi necontralesa, animazi uNgada. uJola ukwazana kwethu izinto esidibene ngazo kakhulu sisemsebenzini ngoko. Enye yezinto esidibene ngazo kakhulu kuzalana ngokobuzwe, uzalwa kusizwe samampondomise, amarharhabe, amandlambe afrishe kwesasizwe. Ukondile inkosi yamandlambe apha kulogaxa kwaGompo, unina ngumthekazi intombi kaMatiwane ezalwa ngumhlonhlo. Aphinde uNoposi umama kaGonya Ncika Rharhabe uzalana nomthekazi usuka eMampondomiseni.
unolitha lo uzele inkosana yesizwe samampondomise namhlanje ezaba yikumkani. Unolitha ngudadebo zanesizwe apha kwaRharhabe. Loo nto yenza uZola sasondelelana kakhulu uba mna ndiphuma kwindlu kaNdlambe. Utata nguNdoda phela ozalwa nguNkosi uSlimela. uSlimela ozalwa nguNkosi uMakinana Mala Ndlambe Rharhabe Phalo. Ndiphuma kuloo ndlu. Isenzeke loo nto noJola emsebenzini into yobukhosi yasondeza. Zonke izinto ezibla department ezinobukhosi uba uNgada ebezithumela kuMakinana ufuna iopinion yamqala kuba lento inobukhosi. Umuntu oqala undibiza la department njengochief wanika lombeko nguNgada. Wayenza loo nto nangoku say head of department, secretary general, no, superintendent general yala department. Ingekho official uyayibhala yonke into ephuma kuyo officeini. Nazi managers yayazi loo nto. Ephuma kuNgada ethetha ngoMakinana, he would refer to me, Chief Makinana. Ihlobo ebengixabise ngalo ngotata. uNgada isupport sakhe kwicontralesa esemsebenzini. Okokuqala upilota lento kuthiwa kukunyusa amakomkhulu awanika powers to deliver a service to their subjects. Uthathe imali ayiallocatele ubukumkani bamaRharhabe. Athi ndifuna ipilota apha into yoba la makomkhulu anakwazi unomanager iiprojects zawo. uFelix can attest to this. Wathi kuFelix makenze i-memorandum of understanding. After i-memorandum of understanding, enze i-memorandum of agreement between uRharhabe Kingdom ne-Department of Agriculture Provincial. Wayisayina, wayithatha imali, wayi-allocate kubukumkani bamaRharhabe. Wanza ipilota le project. Ndithetha mna ngoNgada nenkosi. Le ndoda iphindile man. Yathi kuba ezi projects zi-initiatwa ngamakomkhulu apha iNxerha, iMacadamia Nut project eyenziwa imidushane. Isupport sakhe phaa kulaa project uba uNgada kuba iqale ngexesha lakhe. Yaphinda yanwenwa yaya kumajinqe eWillow Vale iMacadamia isupportwa nguba uNgada kuba iza namakomkhulu. Ndithetha ngoba uNgada isupport sakhe kwicontralesa. Icontralesa bantu bakwethu usolo angayiqondi omnye umuntu kanti eyona kanti into ifuna uyenza yintoni apha kwelizwe sikulo. Icontralesa ngumbutho wenkosi. Ndingu-chairperson wayo apha eBuffalo City. Uba uNonkonyane ngu-chairperson wayo kwiprovince. The main agenda of icontralesa is to unite people of this country, especially the Africans. In 1963, xa amazwe eAfrika, African nations edibana Addis Ababa kusenziwa lento kuthiwa yi-Organization of African Unity, AOU. The main objective of our leaders of the time was to make our people to unite, to work together. Behlukene njenge-cultures zabo, but badibane. We are actually persuading that objective as icontralesa. Uba uNgada ke isupport sakhe kwicontralesa sengaphandle ke ngoku elapha eNxerha kuba ifama yakhe ibilapha eNxerha. Njengabantu abaphethe iprograms ze-development, eyona consultant yethu nguba uNgada. Ndithetha nani namhlanje, there are 5 projects eziphethwe ngucontralesa apho uba uNgada
esishiya namhlanje uzishiya zipha kuye estoreroom. I-proposal zethu eyokuqala i-commercial fishing. Bawuqwasa. I-commercial fishing sesidibene ne-top management of Department of Agriculture. I'm talking about Mr. Daiman. There is a company esuka eKapa efuna uvula ifactory apha eMonti. Uba uNgada, we're consulting with him as our consultant engabhatalwayo. In 2 weeks' time, we are coming with that company and present the business plan to the Department of Agriculture. I-Cannabis project, le namhlanje ilonjwayo ngu-Premier, the present Premier, Uba Ngada was the first chairperson nationally eyonyulwayo into yoba ibe nguye o-coordinated that program nationally. Thetha ngoba Ngada. We are implementing that project through Ngada. Lo mfana is a student, is a PhD. Ugeri Ndlovu. There is a project esifuna uyenza apha eMthiza, uyayibona that building eMthiza iwayo urhulumente. We have got a proposal esishiya kwi-office ka-Mr. Ngada. It's an integrated plan. He is coming with a university. There is a university as a committee mali to establish a branch yayo up. The IT Academy, the research farm, ezakwenzeka apha eMthiza. It's a plan esiyisa kwa-national. Ndicinga uba ngoku i-CEO yaka-ARC inayo loo nto imbalelwane esuka kuthi. Uba uNgada is behind that because he is our consultant engabhatalwayo. Ushiya uba uNgada elilungu leGompo Farmers Association. Nge-3rd December next week, we are electing a committee. Gompo Farmers Association. Uba Ngada is part of that association. It's part of that league. Get 21st January next year, we are launching that association official. In Antu Abaning Mondo behind the association, one of those people, Kuba Ngada. Ambaka John. We have lost a man here. A gallant leader. We have lost an asset. Thank you very much. Masibulele cha. Ngale chapter uyivezayo now kwicala le development ne participation ka Lumkile kwi community development. Besingayazi ba sehambe lo mgama. Niyabona ke bethuna nakutheni kune control yesapha kunesithethu sakomkhulu kwiprogram esedolophini. Nani senizivele uba kwezilali zaseNcera zime kulamhlaba wamandlambe ophansi konkosi Makina bekunyanzelekile ke awugqitha pha akhahlele. Usangikhumbuza ke ubawo owayephethe pha phesha kwenciba xa ulanda lento ozalana wayenza ke lento yena xa ezama uthomalalisa amampondo awayengamfuni uDalwa nguMathanzima awachaze awalande mzukulwana kaBhokleni ozalwa intombi uNomenti amlande kuNomenti esuka kwelicala lasebathenjini lakowabo athi mampondo siyazalana uzama wamanager ke ndiyakubona ke uJola ummanejile ngalento okuzalana wayitsala kude wamrhuqa wazomlahla endlini. Siyabulela. Sizawungena apha ebantwaneni ndizogqibisela ngoMr Diamond sinikezele kumvangela uNcaba ayiqoqoshe phambi kuba siye kubuleleni. Ndingena ebantwaneni ndicela basondele ngaphambili. Andazi ke noba
Greetings to the director, the elders of the church, family, and friends who are here to support us. We are deeply appreciative of you all taking the time to come on this rather solemn day. We never thought this day would come so soon, especially at a time where our lives and careers had started taking shape. Though our father left this world, his vision, goals, aspirations live on in all of us and continue to guide us in our daily lives. On the 15th of November 2020, my supervisor informed me of my conference paper being accepted for publication in the IEEE CSDE ICOSTA 2020 conference. Knowing that my father was in hospital and was making a steady recovery, I sent him a screenshot, so when he opens his phone, he would wake up to good news. To my surprise, I was informed of my father's passing the following day. Though it was sad, I do believe my father's spirit saw the news, and he is now resting, fully knowing that his children have achieved so much at such a young age and will continue to carry on his legacy. My flight back to East London from Cape Town was particularly interesting. During many flights in the past, I would usually keep to myself in an emotional state whilst listening to music in the flight. However, this flight was different. The gentleman sitting next to me spoke to me throughout the flight on various interesting real-world topics. From this conversation, I got two messages which I believe my father sent to me and challenged me to accomplish. I believe it was an epiphany I received from him to continue doing what I've been doing, and that he's looking upon me and my siblings and proudly smiling at our achievements 1,000 times more. We will forever cherish the memories we've created together. Our holiday trips filled with laughter and some of your funniest jokes. You bring us clothes from the overseas trips that you magically gift to us, your delicious homemade fruit cake, your homemade ginger and cinnamon bread. And last but not least, your love for your beloved animals in the farm, especially Best, your adventurous horse. May you rest in eternity. May you spread and embrace your wings high above us and guide us through with your gentle spirit. From all your children, we want to express gratitude for the values you have instilled in each and every one of us. Your strong character has rubbed in on us, and it is something that helps us push through and conquer whatever storm comes our way. Through guidance and support from my father, my little brother led his cricket and rugby teams as captain throughout his high school career. That reflects just some of the leadership skills that you have instilled in us. Your unconditional love for your family is something that we will cherish forever. Your race has not ended. You are running your race, guiding us with your powerful, powerful spirit. Thank you. Inkosi kakhulu bantwana bami. Inkosi kakhulu for sharing the best moments that you had
with your father. Sikhanto nathi ngendlela emasenze ngayo esifamilini zethu. Ningikhumbuza amazwi kaVashon Mission, imvumi yegospel, international gospel. Uthi, it will not always be like this. God will perfect your concerns, and sooner or later, it will turn around in your favor. Ingangamna meaning namhlanje, but down the line, lamazwi kaVashon Mission azaba ne meaning. Faka diamond. Izanto yakuthi uzoqoqumbelela into inokwenza nesithethe. Uthethela urhulumente. Andizuthi ke uligosa mos wena awunothethela upremier bezathethela zonke into because yena umbolo ombili. Wena ukombolo ombili uthethela urhulumente. Umuntu ombolo ombili apha mnye nankuya oza kwenza ivote of thanks. Kodwa ke awuzungayithethi le xa ufuneka uyithethi. Mandibulise kutata umfundisi, ndibulise program director, ndibulise kwifamily, ndibulise kwinkosi zakuthi bawutshawa, ndibulise kwi-colleagues ezikhoyo, mandiqale ngolu hlobo. Igama lam ndinguBongikhaya kaDayimani. I've noticed in the program, initially it was said I'm a colleague. I'm in no way near that. I am one of those young professionals that were groomed by Ujol. It's always difficult when you speak at the end because well, what do you say after such eloquent presentations by, I think, colleagues in terms of their experience, and also, I think, the abantwana bakatata Ngada. But well, maybe we'll take a different approach, which seeks to clarify what did Tata Ngada mean to the province. I am not going to spend time on what he meant to me, but what exactly did he mean to the province? And I think the province, the provincial government of the Eastern Cape would want to demonstrate that. So, Tata Ngada was a leader. He was very decisive. And he never claimed any entitlement to anything. You might have noticed in his career here, he was never deployed to say, because you clap or you're part of a particular faction within the ruling party, and therefore you must be given a position, even if you're not ready for that. He was never like that. If you listen to what has been said, he started as a junior, he was promoted to the senior management, and because of his achievements, he then moved up to the position of head of department. If you look at his achievement, at a time, he was appointed to lead Doni Institute, which at that point it was white dominated. He was appointed to lead it, to transform it. And if you look at that institute today, he completely transformed it. Is now led by black scientists. During the COVID, as we were all struggling with COVID, those young black scientists were able to manufacture fertilizer, not fertilizer, sanitizer, apologies, a sanitizer that was then used to support communities in and around Statarem, but also in other districts. So, if you look at that, his leadership led to that. Now,
most of the people who live around Statarem might not know that. So he was given a task and he achieved it. If you look at it, he was then promoted. If you trace his career, you'll realize that Mr. Ngada was a pioneer. He was not, he was the extraordinary leader that the province needed at the time. You may look at the cannabis. I know today a cannabis is fashionable. Everybody talks about it. And of course, it's because of the Constitutional Court judgment. But as you heard from everyone, way back in 1999, 2000, he already knew, he had the foresight of the importance of cannabis, not only for medicinal use, but also for economic development. So he has always been doing this. As far back as 2016, true to his character, he trained Dr. Maqhubela. He took him from 2015-16 up until now to familiarize himself with cannabis so that he could take over. Today, Dr. Maqhubela is one of the leading figures of the cannabis. He was leading a stakeholder engagement recently. And as I was sitting there listening to him, guiding the conversation from expert, government, to everyone, I took pride and I felt that if Ujola was around, he would have been very proud. He would have said, Enkosi Maqhubela undithelanga ngehlazo. Now, that was his character. Now, Ubauchawe has touched on a few things, but I also want to state this. Ujola was a true internationalist. He was not, we used to use this word, he was not a homelander. He would not be put under pressure to go and do something because Ujola is from there. Never. Ujola had this international perspective on matters. And he would take people with him, most politicians, some of them. He took them overseas and they were never, it was their first time there. He took them from Argentina to the US, to Austria, to Germany. In one of those trips, I had a privilege of participating. And Ujola could have conversation on everything, from veterinary services to everything. In one of those sessions, he would only be the last person who was able to engage, because all of us are not able to comprehend the discussions. So you will be the last person to engage. Now, that approach he applied in this province. He was not a populist, so he would not take decisions because he wants to make people happy. Never. It is not his character. In this country, he was the first person to warn people that we will run out of money. Use money wisely. You can't provide agricultural support by giving people everything. We were ridiculed in Pretoria. And even local politicians were not happy with that. Because everybody thought we still have a lot of money and everyone will get everything. He introduced a policy where farmers must contribute. We were in trouble. I remember we used to go to Cape Town and I had to explain this. Because Ujola, if he's teaching you something, he won't do it himself. He will tell you to do it as long as you will not. So, we used to go to Cape Town and we'll be ridiculed. But I can tell you now today, the National Department has adopted a policy for farmers to contribute. They came back to the very same thing that Ujola has been preaching for the last 5 years. We've got that policy now and is now going to be implemented. Guess what? The country is running out of money. Government departments are forced to cut their budgets. But if we had listened, if we have taken him a bit seriously, we would have prevented some of these things. But fortunately, because he was very decisive, he did it in the province, and all the farmers of the province, they understand that. He then went further to say, well, you can't continue to
to drive agriculture on a subsistence basis, on welfare. We had problems with it. He introduced the partnership policy. He insisted that to drive agriculture on a commercial basis, you've got to understand it commercially. You've got to make sure that you do this as business. And he led that process, that strategy. And that strategy was across the province. He was the first, we were the first province to have black farmers who export maize. They were exporting maize to Vietnam. When we went to the National Parliament program director, we got a standing ovation. But Uchola was not there because he didn't want to be in the front. You would think that people who do all these things, it's us, because you're always in the back. He did not seek the limelight. You will never see him on the newspapers trying to show people what he's done. No, that was not Uchola. Now, Ubochawe have just touched on a few things. And I want Mamaka Unat, that's how we know you and your kids. I want you to be very proud and celebrate this. So when you walk around the Ngada area and you hear that there's a Ngada Academia, you must know that that was through the work of John. In 2018, we were the first province to implement what we call agriculture blended finance, where as a province, we set aside 49 million rand. National gave us 51 million rand to establish Amajingi Academia today. It's employing people, more than 100 people that are employed. And that will happen for the next 25 years. So when people ask you about Uchola, you must celebrate that, because without his leadership, we would have never done that. And again, true to his character, he didn't do it. He was not there. He didn't even sign the SLA. He told me, sign it. We signed that. When there were problems, because every time there's something good, there will always be people who complain. When there's a problem, he would then stand up to protect all those people that he has instructed to do that. So there are people that are employed, they are working because of his leadership. He had a choice to say, no, I'm not signing it because there's no policy that guides this. He understood development at its own contradictions. There will always be challenges where there are developments. However, you can't, in a leadership position, fold your arms and wait forever. So that's what he did. I will go further, Program Director, to say, just here in Ushwa, there's a Replimate pack shed. It's a state-of-the-art pack shed for citrus. That was implemented through John. Okay, he was the head of department. When there was a problem there, he then instructed us. He said, take money from everywhere and make sure that project is completed within that period. But guess what? He was not there to celebrate it. He never went there to establish it. It's now supporting those farmers to export their citrus, and they're making their own money there. And there are people that are employed throughout. And again, when you heard that, you must feel proud that Uchola was here for a difference. But he was not the person who goes around and tell people, this is what I've done. He was very humble. He will point to some of us and say, no, he did this, he did that. But we, people who work closely with him, we understood that we would never achieve that without him. Just outside Queenstown, there's an abattoir called Kashimba. It has its own problems. But it's a state-of-the-art abattoir. It's working, it's operational. It might have a problem with the jockey there, but it's working. He established that even when people were hesitant about it, he said, go ahead. Because he wanted to leave legacy. He wanted you to look around and say, this is what you will remember Uchola for.
Not for the things that he did for me personally or for any of the people around here, but for the things that he did for the province. Hence my point, he was not a homelander, people who only see things when they will benefit them, or those that are closer to them. He promoted development across this province. If you look at the custom feedlots that are currently everywhere, he did that without any hesitation. So all communities of this province, if you look at it, all of them, they had something to benefit from his leadership. And I'm stating all these things not because it was easy to do them. It was difficult because there are competing demands that must be, as a leader, that you must look at. So he did all of this to demonstrate he wanted to develop the entire Eastern Cape. Now, program director, before I sit down, Uchola was also a leader within the department. And he was the only HOD up until now who was able to lead the department, but of course with excellent support of our CFO, I see she's here, Ms. Ngada, to get a first clean audit after democracy. We were the first service delivery department, other than your health, other than your treasury, OTP, first service delivery department with more than 2 billion rand to get a clean audit. And the challenge now, and I think the challenge now is that for all those people that were there, is to prove that that was not a fluke, one. And secondly, those that were close to him, please, don't embarrass him. I'm telling you, by having the worst audit outcomes. So you can see that his leadership, both in terms of governance, but also his strategic leadership in making a difference in people's lives beyond the comfort of power that we get. If you look at how he mentored people, he mentored them. We sit today as a department, we've got our Dr. Bese, who is the chair of our portfolio committee. But with Dr. Bese, if you listen to what has been said, he has been mentored by Mr. Ngada. He's now the chair of the portfolio committee who oversees our work. And all of the leaders that are here, the only thing that was key to him, you must prove that you want to work, prove that you want to work, and do your job diligently. These challenges that we see now in the province about plagiarism, you would never be able to do that with him. Chair, just one example. Colleagues at Doni at some point, they tried to do that. But because he could read, he was a prolific writer, but he could read everything. He spotted what they were doing. He asked them, go back, put a cursor there in that word, and the website of the document where they got that information came up. And I can tell you now, they were all in trouble. But of course, true to his nature, he taught us how best you should do your job. But most importantly, with humility. He was never the person of the papers. And like any leadership, he was prepared to take responsibility for anything that he has done, which today we all find excuses for everything. So, Program Director, I thought it would be important just to state for the family to understand, but also for all of us who are here, that we did not only benefit as individuals. All that he was trying to do, he built all the skills and capabilities around him so that people can then make a difference in the province. I've just taken a few projects just for the benefit of everyone. Chair, I would want to end there. Thank you very much. Enkosi kakhulu acting HOD ngovala kakuhlele chapter kaJola yezinto azenzileyo ngexesha apha ndiyayithanda nalento ithi he left behind a legacy and he made a difference.
So in essence, he lived a life with a purpose. If you read, if you have heard all the speakers, if you have listened to the obituary, he lived a life with a purpose. A life with a purpose creates breakthroughs for other people. A life with a purpose unleashes the potential yabanye abantu and opens up avenues, ivula amasango for abanye abantu. It is outward looking. Ayijonganga kuye. Ubomi bomuntu wokwenyani ke. Abo sebuzotyelwa apha. Lento yakhe kuba kuthiwa uyiprofessor ubekhayenze nalapha kuthi phaa kwi-provincial management. Provincial management ke sesasigqeba sika-DG ne-HODs. Xa sixoxa ngalo mcimbi we-drought. I-drought ibiba i-item on the agenda because yi-disaster funeka kurespondwe kuyo. Atsho ke aprojekte kubana kwabe kuzawunetha nini and ingxaki yobana kakuye kwanetha kwaze kwabanda ingca izukhula. Sathi samamele loo nto sive ngojola sesenzulwini yelecture ngengca ngetypes zengca nebehavior yengca neresponse yayo ebushushwini nasengqeleni selemka kunqanda ugxilisha HOD wakwaDedeya athi ibambe jolo sakunikola kusuku so bengilo muntu njalo ke ebesihlala naye ndingalibazisanga kuba ndinikezele kuba uNgcaba asenzele ke la sermon emva koko uDr Bese ezengeneno asenzele ilizwi lokubulela nezibhengezo. Asibulele kwetata uRhatebe baqwase. Usiqhubela le program ngalendlela inhle kangaka. Ndingumuntu oloyika ixesha. So ndiye ndibe nexhala xa ndiza kwenza umsebenzi onento nexesha phakathi. Kodwa into eyendenze ndibe comfortable bawuqwase kufumanisa into yobana hayi ndiphakathi kwabantu abafana nam ngoba ndinesifo sokwenza kade. Once ke ngoku ndibona batyhini aba bantu balapha nabo abangxamanga. Ndiqonda uba ke uhayi ke nam andizubethwa kuba ndiphakathi kwabantu abenza kade nam ndingumuntu owenza kade. So ke ikhona ke laa nto Tata uTshawe ithi when you are in Rome do as the Romans do. Asendilandela ekhondweni ngeRhadebe nam ndingangxami ndithi chu ngoba ixesha seliphelile kodwa hayi ndaqhula bethu asesinalo ixesha bekumele uba ngo-12 siyaphuma apho ushiyeka imizuzu emihlanu qha. Kodwa inyaniso yiye ndithetha yoba andingomntu ukwaziyo ukhawulezisa. Ndiyayibona ke nale nto uba kukhethwe wena Rhadebe ube ngu-MC uba ungumntu onomonde ndiyakwazi. Ibifuna ke wena ke le nto. Xa sizawugoduka sihambe mandibulele kuwe tata, ndibulele kwezithethi zonke ezizobe umfanekiso wale ngwevu. Kubuhlungu kodwa ke ukumkelwa ngumuntu otyebe kangaka. Ento zithethwa apha zizinto ongasukumbeka apha lo muntu kuthethwa ngaye uthi hayi khawuqhube usincede phaa naphaa. Kungelishwa ke into yobana ke kuthi oba wonke umuntu uThixo ummisele umda. Sonke sinomda wethu sizawuphela kuwe
Intona thina bantu sihleli sonke apha awuzuwazi umda womnye umuntu. Uzamlindela uba ngasikaqhubi asebenze kanti umda wakhe sowufikile. Cela sifunde ke kule ncwadi xa sizawuhamba ye-Exodus. Isahluko ngamashumi mathathu anesithathu, chapter 33, kubantu abaphethe iBhayibhile. Zawufunda ngiqala la kupha ku-17. Ndime pha ku-20 verse 22. Mandifunde ke nabayifumeneyo. Exodus chapter 33 verse 17 to verse 22. Wathi uYehova kuMoses, nale into uyithethileyo ndiyakuyenza kuba ndikubabale ndikwazile ngegama. Wathi yena khawundibonise ubuqaqawuli bakho. Wathi ndiyakudlulisa konke ukulunga kwam ebusweni bakho. Ndivakalisa igama likaYehova phambi kwakho. Ndibabale endimbabalayo, ndisikwe imfesane kondisikwa imfesane ngaye. Wathi akunabubona ubuso bam kuba akukho mntu undibona phile. Wathi uYehova, nantsi ke indawo ngakum uze ume phezu kweliwa. Kuthi ekudluleni kobuqaqawuli bam ndikubeke emqhokrweni weliwa, ndikugubungele ngesandla sam ndide ndidlule. Lelizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ufunda kwelizwi layo ngoko nangona phakade. Amen. Kubantu abaphethe iprogram kukho iculo pha elingu-195. Engicela sithabathe ivesi yokuqala neyesine neyokugqibela. 145. Yesu wena ungumhlobo womphefumlo, ndiza kundincede uncede lenhliziyo. 195. Phansi kwale vesi, cela sihlaleni phansi. Phansi kwale vesi yamashumi amabini ananye. Wathi uYehova, nantsi ke indawo ngakum uze ume phezu kweliwa. Ngicela sithabathe le vesi sibe ivesi esiyamkela njengento njengelizwi eliza kuthi livela kuThixo.
Andiphinde ndikhahlele ba u-program director, inkosi zasekhaya, ndiyakhahlela bootata bam, oomama nootata, ifemeli yojola, ifemeli yondala, izihlobo nezalamane zale family. Ndiyabulisa bethuni kwakhona ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Ndimi apha ke ndithunywe yicawe apha kuni lusapho oba ndigqithisela amazwi ovelwano ndizothi kuni akuhlanga lungehlanga. Thuthuzelekani, ukhona uThixo. Nobutata kekho kodwa ukhona uThixo. Uthe manizothetha loo mazwi kuni okokuba siphila kwiimeko ezinzima, kodwa into eseyisigcina nesithuthuzela kumane sicinga into yobana ukhona uThixo. Phantsi kwemibuzo yabantu abathanda uyibuza uba uphi na uThixo, kodwa siqaphela into yobana ukhona uThixo. Akasoze angebikho uThixo, yaye uyawuhlala khona ngonaphakade. Sonke siseza ungabikho, kodwa yena uThixo ukhona. Phantsi kwala mazwi akule vesi, kule ncwadi bathi ababhali incwadi kaMoses, xa ufunda esi sahluko sonke 33, uphawula into yobana ziliqela izinto apha ezicelwa nguMoses kuThixo ezawuhamba indlela uMoses. Ngoba xa uzawuhamba indlela ongayaziyo uyanyanzeleka obana ucele uncokole nomnini indlela, ukwenzela into yobana xa uhamba indlela ongazange wayihamba, family yasekhaya, ungayihambi wedwa uThixo engekho. Moses wenza loo nto xa izawuhamba anduluke, wacengana noThixo bawurhadebe okoba uThixo azabe naye endleleni. Wenza laa nto yakhe yenziwa nguYosefu, uYakobi, ehamba indlela naye. Ngalaa mhlathi umbhali wayelele waphupha. IBhayibhile wathi xa evuka lo mfo wenza isibhambathiso noThixo, wathi oba Thixo uthe waba nam wandigcina kuyo le ndlela endiyihambayo, wandinika isonka ndadla, wandinika ndombatha, ndabuyela endlini kabawo ndinoxolo. uYehova woba nguThixo wam. Ngoba xa uzawuhamba indlela ongayaziyo uyacengwa uThixo. uMoses wenza loo nto xa izawuhamba indlela, kodwa eyona nto iphambili kwizinto zonke ezicelwa nguMoses kwesahluko obuya sifunda sonke, ifemeli yasekhaya, thuthuzelekani, akuhlanga lungehlanga. uMoses eyona nto ayicela kakhulu ephambili ipresence kaThixo. Zidwelisiwe izinto azinqwenelayo pha, kodwa yona nto iphambili bubuso bukaThixo. Ifemeli yamaJola into ezawunceda kule hambo nizayihamba ngoku engekho utata uJola, ngokobana nicele ipresence kaThixo. Oba ufunda kwivesi 14 uyawuphawula into yobana uThixo unqwalile kuMoses, wavuma wathi ubuso bam bohamba nawe ndikunike ukuphumla, ngoba uThixo ungumntu onqwalayo. Wavuma ukubana ewe Moses ndizawuhamba nawe. Kodwa ezinye zezinto ezicelwa nguMoses ezinintsha apha, uThixo ubeka umqathango oba
ewe Moses zingenzeka ezizinto kodwa into efuneka kuwe nansi indawo ecaleni kwami eyobana wena ube lapha kufitshane kum ukwenzela into yobana zonke izinto uzinqwenelayo apha kule ndlela zibe lapha ecangu kwami Khamenda sekhaya ethandazayo utsho njalo kuThixo kuMoses uthi ndikhoyo bawuqwase kambe ke nansi indawo ecaleni kwami le Bhayibhile kuthiwa ngundikhoyo apho ungema khona phezukweliwa It New International Version, there is a place near me where you may stand on the rock. Kukho indawo ecaleni kwami oma ungema kuyo. Uthi uThixo kuMoses ukuze Moses zenzeke izinto ezinqwenelayo ebomini bakho. Kufuneka into bana uzoma ecaleni kwami. Le ndawo isecaleni kwami. It is a place to hide. Indawo yokuzimela xa ulapha kum. Ngoba Moses useza uhamba indlela enhlanga. Kubekho amaxesha udinga ukuzimela. Moses. Sithi zakuvukela izinto zasenhlanga. Amarhamnqa asenhlango akufuna ukuqwenga. Moses apha endleleni kunyanzeleke ba ukhangela indawo yokuzimela. Khamenda sekhaya ethandazayo. Uthi ke uMoses uThixo kuye into ezakunceda Moses eyokubana ukuze ufumane indawo yokuzimela ngoba usondele ecaleni kwami ngoba mna Thixo ndililiwa lokuzimela. Uthi uMoses uThixo kuMoses ndim kuphela iliwa lokuzimela ndim indawo yokuba xa kungemandanga ebomini Khamenda sekhaya umuntu ancathame kuyo azimele kuyo Khamenda sekhaya ethandazayo ile nto eqatshelwe nguMoses xa uMoses eza kwahlukana noThixo athi umbhalo uMoses wema phezu kwentaba ePisga wathi ujonga uThixo wakhumbula emvoba yena Moses wayengenayo indawo yokuzimela wasekuzalweni kwakhe Khamenda sekhaya ithi iBhayibhile wema uMoses wathi wena Nkosi waba likhaya kuthi kusizukulwana ngesizukulwana ngoba ecinga uMoses oba enhlango bendithi ndawungabi nandawo yokufihla inhloko ndibuyele kuThixo emnqubeni kaThixo ngoba uThixo uyindawo yokuzimela Khamenda sekhaya ethandazayo kukho amaxesha umuntu adinga indawo yokulilela njengalamhla uYosefu athi umbhali naye wayikhangela indawo yokulilela ithi le Bhayibhile wangena engotsini walila uYosefu ngoba kukho amaxesha ukukhangela indawo yokulilela uThixo uthi kuMoses mna Thixo ndililiwa lokuzimela Khamenda sekhaya femela sekhaya ile nto athi uDavide kwenye indawo ndizimela ngawe Yehova kude kugqithe inqwaleko ngoba uThixo uyindawo yokuzimela femela sekhaya ayikho enye indawo esinokubheka kuye in the midst of COVID-19 sizimela ngoThixo in the midst of everything nezstorms zelilizwe uThixo uyindawo yethu yokufihla inhloko uthi uThixo kuMoses ukuze Moses usinde kufuneka uthini usecaleni kwami into yokuqala ethethwa nguMoses into yesibini ethethwa nguThixo kuMoses le ndawo esecaleni kwami is a place of protection Khamenda sekhaya ethandazayo indawo lena apha yokubana ukhuseleke xa usecaleni kwami Khamenda sekhaya ethandazayo mamela kuverse 22 uthi uMoses xa ndidlula Moses ndakugubungela uthi uThixo kuMoses xa ndidlula ndakugubungela ngesandla sami ndikugqume ngoba isandla sami sinokhuseleko Khamenda sekhaya ethandazayo xa uzimele kum you are free from fear ngoba abantu abazimela ngoThixo abekho loyikweni abangcancazeli ivala umculi xa esithi Khamenda sekhaya asoyiki ngoko thina noba umhlaba uzamazama noba ulwandle luguquka enjini yalulwandle ngoba thina sizimele ngoThixo
utsho lo mbhali into ezawusinceda lusapho lasekhaya nani zi-colleagues zikaba uNgada ukuzimela ngoThixo ngoba isandla sikaThixo sinokhuseleko kamenda sekhaya ethandazayo divine hand kamenda sekhaya inokhuseleko sibonwa nguDavide kulandumiso yamakhulu ekhulu elinamashumi mathathu anesithoba 139 athi uDavide kamende ethandazayo ndikungqengile ngasemva nangaphambili ndasibeka phezu kwakho isandla sami ngoba kamende isandla sikaThixo sinokhuseleko kamende sekhaya into ecetyiswa nguThixo kuMoses kokokuba kamende asondele kuye ngoba abantu kamende sekhaya abangakuThixo azibenzakalisi imbandezelo kamende sekhaya azibenzi into kamende sekhaya bayasinda kwizilingo nembandezelo ngoba basondele kuThixo kamende sekhaya ile nto athi umpostile uPawulos ebona le meko yokuncedwa nguThixo uthi lo mbhali asuka qhayise lo mfo athi kamende sithini na ke ngoko kwezi zinto ubuThixo ungakuthi ngubani ongasichasayo ngoba kamende uThixo ukukhuseleko into yesibini leyo uThixo kamende sekhaya lendawo athetha ngayo uThixo kuMoses indawo yokhuseleko nansi indawo ecaleni kwami apho ungema khona Moses kamende sekhaya indawo yesithathu into yesithathu athetha ngayo lo mbhali kamende sekhaya ethandazayo lendawo athetha ngayo uThixo ecaleni kakhe it is a place full of grace kamenda sekhaya ethandazayo apha kuThixo kukho izibele nezixolelo kukho igrace apha kuThixo xa usondele kuye kamenda sekhaya ethandazayo kukho ubabalo kamenda sekhaya ukuze uMoses afumane ubabalo alutransferele kubantu abakhokhelayo ngoba bawutshawe inkokheli ekude noThixo ayinabo ububele kamenda sekhaya ethandazayo xa usondele kuThixo uThixo kunika ububele bakhe wena uthini ubugqithisa ebantwini uthi uThixo kuMoses aba bantu uzabakhokhela ohambe nabo ukuze bafumane ubabalo kum sondela kuMoses ukuze mna Thixo ndikunika ubabalo lwam a place full of grace apha ngakum ngoba kum kukho ubabalo kamenda sekhaya ethandazayo uzabakho amaxesha Moses wenzakala emphefumlweni into ezakuthuthuzela lubabalo lwam lodwa esalufumana kamende ngoYesu athi lo mbhali wathi umbona uJohane ngaphesheya kwebhatabhara wathi kamende enzalisekweni yakhe thina sonke samkela ubabalo phezu kobabalo ngoba ubabalo salufumana ngabani ngoYesu uThixo wasinika lona ukuze ububele bakhe because igrace kamende ethandazayo it's an undeserving love of God uthando olungasifanelanga esalinikwa felefele kodwa uthi uThixo kuMoses ukuze ndikubabale Moses ukuze nabo abantu uhamba nabo bafumane ubabalo nansi indawo ecaleni kwami ngoba apha entlango uzakwenzakala umphefumlo uthi wakwenzakala umphefumlo entlango kunyanzeleke bana ukhangele uncedo lolu babalo kamenda sekhaya ethandazayo wayengolazi umpostile bawuqase olubabalo ngamhla wanzakala enzakaliswa luviko uthi lo mbhali wacenga uThixo ba alususa uviko enyameni yakhe yaseyathi impendulo kaThixo kamenda sekhayo ubabalo lwaMoses lukwanele ngoba lizalisekiswa ekusolekeni kwamandla umpostile kamenda sekhaya iyo lonto ndikholisiwe kungabi namandla kuba xa ndingenamandla kuxa ndinamandla
ngoba ubaba lolukaThixo luyamfunqula athi awuwa ngokomoya lumfunqule khamenda sekhaya ethandazayo okugqibela le ndawo athetha ngayo khamenda sekhaya it is a place to stand on the rock le ndawo isecaleni koThixo a place to stand uthi uThixo kuMoses yabona Moses ukuze ungawi zizilingo nembandezelo endleleni kufuneka ume elulwalweni olunjini ukwenzela into bana uzokwazi obana umelane nezilingo kamenda sekhaya ethandazayo izoma khangela indawo eqinileyo ukuze ukwazi umelana nemeko zobomi kamenda sekhaya simi indawo nithina ndizibuza umbuzo khangela indawo omekuyo bana ayosanti nale ngoba isanti ka umekuyo iyanyibilika imke uzibone sowutshona khangela indawo elulwalwa oma ume kuyo uthi uThixo kuMoses into zakunceda ngoba ukhangela indawo eyomeleleyo khamenda sekhaya ethandazayo sancedwa khamende ke yilonto sancedwa khamende yilonto sasingamanga ndaweni khamenda sekhaya sasizizisulu zamaqhwa elilizwe wasinceda uThixo wasikhangelela iliwa laphakade elinguYesu khamenda sekhaya ilitye lomeleleyo libonwa nguPetrosi ngalamhla wamatyala athi uPetrosi khamenda sekhaya nguye ilitye enalicekisayo nalenza into engento lasuka laba imbombo khamenda sekhaya ethandazayo uthi uThixo femela sekhaya colleagues sikatata Ngada bonke abantu abalapha ukuze lento inganenzakalisi sondelani kuThixo khamende sekhaya ethandazayo utata Ngada naye atha umbetha amaqhwa elilizwe wasondela lo mkhonzi kuThixo ukuze khamende ufumane indawo ekhuselekileyo ngoku usafe is free from fear is free from harm akanakwenzeka nto akukho nto enomenza nto ngoba uphi usecaleni koThixo sanomlilela ngoba usafe apha khoyo khamenda sekhaya nakuthi this is an open invitation to all of us uyasibiza uThixo bawuqwasa uthini uthi masisondele kuye ngomoya khamende sisondele kuThixo nangakumbi noba mhlambe sisicingela ba ewe siyakhonza bawutshawe sikuThixo kodwa kunokwenzeka obana kukho igap phakathi kwethu noThixo uMoses uyazana noThixo uMoses wanyulwa nguThixo efihlwe kumlambo weNile kodwa namhlanje uthi uThixo Moses ingathi kude kunami khawusondele kancinci phezu kwalendaba eHorebhe uThixo ke makanigcine uThixo makahambe nani uThixo makanikhusele yazini into bana ukhona uThixo omema bonke abantu basondele kuye uzivulile izandla zakhe uthi izani nina nonke enisindwayo enibulelekayo imithwalo ndaninika ukuphumla ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen sithabathe iculo libhalwe apha kwakhona 246 ivesi yokuqala neyokugqibela lukhangela kuwe mfana eCalvary ukholo lwami ndive ndithandaza susityala lam susela namhla ndenzo wakho ivesi yokugqibela ithi kwakuphela ubomi kwakufika ukufa ndivelele singothando senxiliso loyiko ndisezulwini ndiphunyuze 246 ukuze lo muntu uzivayo ndizutsho uba ngumama okanye ngutata okanye intombi okanye ngumuntu wefamily okanye ngubani lo muntu uzivayo anyuse lenkonzo kuThixo athi asinyusele ngomthandazo lenkonzo 246 verse 1 and last verse
osenobele enothando sekhaya ezulwini kuzaliseka amazwi awathethwa nguwe Nkosi. bawonuvumela kwimbini enayise-eden ekubeni yona but uthixo onothando icebo losindiso lalingaqulisekanga uthixo wayelazi uzawulenza Nkosi. silapha ngosi sibeka le family in fact asinabokuqala kushiwa ngumntu Nkosi. sonke bawolothando sizawugqitha kule toilet ngoba sona sonke isono sangena ngamntunye enkosi bawabonyana wabo ubaba wanothando sisondela kuye ngoba samkele yena sinika ithemba loba zawuphela zonke izinto xa ubuya ngenye imini saze sibone akho nto sifumeneyo kulo mhlaba ayikho sifana nezakati zazikhathwa bawunothando ngusokhetho enkosi bawunothando sinika ithemba masithuthuzeleke sisule inyembezi godukana abagodukayo uhambe nabo sheke nale family siyakulela ngushumayeli osinike ithemba masisondele kuwe singabi kude zonke bawuthando siziyaleza izinto zethu uxola kwamatyala ethu ngegama elikhulu kayesu kristu wethu amen Amen. Siyabulela ke bethuna. Nkosi kakhulu. Phambi koba ndamkele ufefe ke nikele ba sikhona isaziso mhlambe sikhoyo masibulele kakhulu bawumvangeli bawupese masicele wena wenza ilizwi lobulele usosubethe nezaziso ezingaba sikhona Mphathi nkonzo umvangeli okhoyo phakathi kwethu utata uNgaba isizwe samampondomise sonke isizwe samaxesibe amagqwasha acting HOD nayo okhoyo phakathi kwethu inkosi zezwe lethu ezikhokelwe ngunkosi uZweladinga distinguished guests ndiyanibulisa ngale njikalanga okokuqala manditsho ndithi ndima apha egameni lesi sizwe samampondomise nesizwe samaxesibe kunye namagqwasha ndizokwenza umbulelo ongazenzisiyo ngokuthi sikwazi uba sizomcelebrate uJola namhlanje le nto ingumbulelo ke mhlali ngaphambili yinto elula uthe enkosi nje but ndithe ndawuhlala phantsi ndacinga ndakhumbula lo mntu simkhaphayo namhlanje umkhuluwe lo ngumntu ebene-elements ezintathu ngumntu wento ekuthiwa iserenity umuntu othanda uzicwangcisa into zakhe ndathi make ndiwubhala lo mbulelo ndingawudlakazi nje ngumntu kodwa ebengumntu ebenale nto kuthiwa i-wisdom ngumntu ebene-courage bamazi abantu abaninzi so ndizama ukuthi mhlali ngaphambili xa ndizawuqala ukwenza lo mbulelo manditsho ndithi kuba siyazi xa ithe yachithwa indlu yethu esemhlabeni engumnquba sinesakhiwo esiphuma kuThixo indlu yona esemazulwini engenziwanga ngazandla engunaphakade ndidlule ke ndithi ndibhekise phaa ku-HOD u-acting HOD xa ndiyisungula le ntetho yobulela ndithi kunento ethi in everything give thanks noba intwana nencinci funa ukuyibulela we are very proud of you today to have a person of your caliber kule gathering kaJola namhlanje, Takademane.
Xa sikubulela singatsho ukuthi God created you for the purpose. Athi ke amampondomise namaxesibe usibonisile ukuba ukwanda kwaliwa ngumthakathi bathi Nkosi ndidlule ndiye kwi-friends, that is utata uZono notata uRhamncane, ko namzoba uJola namcacisa into yokokuba ibile nto kuthiwa ngumntu ibingumdlungu odlekayo. Siyivuyele loo nto. Ngoko kunjalo nithe nashiya iingxaki zenu naqiniseka into yokuba nizawuba yipati yale gathering ukuzokuthi bhabhayi kwimpondomise. Bathi ke oqengeba namaxesibe nisibonisile nani ukubana le nto isisandla sisihlambe sinye. Bathe Nkosi ndidlule ndiye kwicontrolesa ekhokelwe ngutata uMakinane ohloniphekileyo uNkosi uZweliyadini. Hlekazi besingazi okokuba uzawutyhudisa ube khona namhlanje kuba ubukhona kwi-memorial service. Ko usibonisile into okokubana indi indlela oyihambileyo nomkhuluwe lo, inde indlela oyihambileyo nomkhuluwe lo. Lithi ke khaya kuwe, the word of God says to be prayerful in everything with thanksgiving. You have shown us that you are not a person of success but a person of value. There is a difference between a person of success and a person of value. Ngaloo mazwi ayabulela amampondomise namaxesibe athi nangamso usibonisile okokubana akukho qili likwaziyo ukuzikhotha umhlana. Enkosi size kwiicolleges kaDr Da ne-senior citizens azikhoyo apha, sithe sakunibona zikholegi zomntakwethu savuya sabuhlungu kodwa sathi kulungile. Nina ke nishiye konke nalandela nancama izinto zenu ezinkulu kuba nisazi asinamzi uhleliyo apha, sincamele lowo uza kuza. Kwaye ke nina ningaba kaKristu, uKristu ke ngokaThixo. Niyabulelwa ngaloo mazwi athi amampondomise, be strong, courageous, do not be frightened or dismayed, for the Lord you are. God is with you. Don't turn back, don't look back, keep your eyes on Christ. Bathi othole lo mthwakazi kuni nisibonisile uba amaqobokazana ngalele emzini yazini kunyembelekile. Ndibuye ndize kubamelwane, izihlobo, ulutsha, indwendwe eziphuma mbombozone nomhlambu kaKristu okho phakathi kwethu. Nisikhumbuze uReverend Doug Moore wamawisile xa athi singabazalwana singesithandana singabancedani sisemkhosini omnye. Ndacinga incwadi ethi don't run for gold and miss God. The people are running for gold and missing God. Nisibonisile uba niyasithanda neza ngobuninzi benu. Siyabulela kakhulu, sibulela kakhulu. Ndidlule ndikhawulezile ndikubulele mhlali ngaphambili. Ungomnye wabantu esingathi into kokubana ungumdlungu odlekayo. Oko ndabakhona kweliphondo awuthi ka uceli ungayi entweni. You are very humble. Nakwi-occasions karhulumente uyalidile. Inkosi ikusikelele sihlala ngaphambili. Akadli ngawubulelwa kumhlala ngaphambili nobunelaki namhlanje. Sibulela umfundisi umvangeli okhoyo apha. Umvangeli andiwazi amazwi enowathetha kuwo. Ekuseni kwela khaya bekunzima. Nama amadolo bengevezela. Kodwa uthe wawungena yabonakala ingenile intsimbi edlezinye. Ungenile umoya oyingcwele. Kwatsho kwathi cwaka sazosula inyembezi. Siyakubulela. Inkosi ikusikelele. Lastly, kune organizing team apha ebaluleke kakhulu
ibilidishwa ngumtshana obe ngu-spokesperson. Simapointe le period. Sathi leadish team up as organize. Siyayibulela kakhulu la team ibilidishwa ngutata umenze. Binguye lo spokesperson sefamily. Uye wenze kwambetshe kwanzi together no tata umlenze bonke no spapa njalo njalo. Siyabulela kakhulu silikhaya. Lastly to uMambathane inkosikazi yomntakwethu. uShakespeare unento akwayithetha. Uthi life has got different chapters of a book. Some chapters are dull, some are triumpharistic, some are very difficult, but the better chapter lies ahead. Close quote. uShakespeare lo. Ndibuye ndithi kuye, Yehova ndazise isiphelo sam nomlinganiselo wemihla yam ukuba ungakanani na ndize ndazi ukunqamuka kwam kuba kum ukudla ubomi kunguKristu ukufa kuyinzuzo. Mambathane ndifuna ukuthi kuwe lihambile impondomise lihambile ithole lomthwakazi ulumkile ankile uye kumbumbi wakhe kwenzeke njengoko nanizimanya nizimanya ngomtshato ngamazwi ayesithi till death do us apart. You'll remember that. Kufikelela wona ke ngoku ndicaphule iculo elithi Nkosi wena undihluthe into ndiyithanda noko ndibe ndiyibuka uyithabathile inhliziyo yami iphalele iyalila yona ilinxeba ibuhlungu leli nzulu lona athi xa iphela Mambathane ithi ibingeyo yam ube undibolekile uyiphuthumile. Aqwele ke uReverend Chalmers athi ndiphe Nkosi inhliziyo engakhalaziyo wakuyiphuthuma into endiyithandayo. Lumkile is no more. Lusapho lwasekhaya amotholo omthwakazi mhlali ngaphambili ke asikho isizwe kwilizwe liphela esinamawele njengamampondomise. Uyawuqaphela kwaphezulu ngumpondomise nompondo ngamawele. Ndihle ndize kule ndlu akuthi izindlu more than 100 zamampondomise bazibala ziqabele Nkosi 100 xa kwenza research. Umaga nosaba ugqwetha nogqubusha ugabula kanofula amawele ukuzama ngamawele okubheka ezantsi asikho isizwe sinamawele njengeso sizwe. Ndibuye ndithi lusapho lwasekhaya siye sampheleka ngale ntseni yanamhlanje uJohn sixolile ngoba nguYehova ubenika nguYehova ohluthileyo. Igama likaYehova malidunyiswe. Hamba ke Jola hamba ke thole lomthwakazi hamba ke Mphankomo laluphumle maga nosabe lala ngokuthula mpondomise sobonana engqungutheleni. Rest in peace thole lomthwakazi. Rest in peace Qengeba till we meet again and good night. Thank you very much. Isaziso siyi1 kuthiwa icaterer isendleleni. Sizawuphuma apha sanitize siphinde singene silinde lo caterer. Amanzi ke kuthiwa dangerous basithatha ikomi 1 sihlambe ngayo. Therefore kubhetele siphume apha sihlambe nje kusanitize siphinde singene. Enkosi kakhulu ndiyabulela. Masibulele kuwe tata ngoba usibulele. Saphakamisa nomnye kabulele mina uba ndibulele wena ngoba nawe usibulele. Njalo njalo. Inkosi kakhulu tata John. Savala ke ngoku samkela uFefe. Kudala ke nizama amaculo aqhelekileyo. Ndazi ke bawukhade noba zezi regulations zeCovid na zange inqabile into abantu bonke bonqena ucula emngcwabeni. Unini ndizama ke apha hayibo
ndiyabona into yobana ndani basibotshelelwe yile nto na ikhoyo. Ngoku ndiza ke ndizamela culo lingu-81 nzulu yemfihlakalo nzulu yesimanga sithabatha ivesi yokuqala neyokugqibela. Noko akudli ngoba bonke abantu baba bawazi amaculo noko emngcwabeni babakhona abathile nondiphawu apha ingathi bonke abantu abalapha akho bantu bakho mntu uyazi liculo. Andazi kodwa ke ndifuna ke sizame kokugqibela lo 81 ke simcule ivesi nje zibe mbini yokuqala neyokugqibela nzulu yemfihlakalo nzulu yesimanga noko yaziwa umuntu wonke wonke umuntu ongakhonzi uyalazi eliculo. Makasicela umuntu ke onako usihlabelele. Zulu bangakela ungathi uxolo lukaThixo lugqithise konke ukuqonda ugcine inhliziyo zenu nengqiqo zenu zihlale kumazini nasekumthandeni uThixo yena nonyana wakhe uYesu Kristu. Lithi kanjalo ithamsanqa loThixo namandla onke eloyise nelonyana nelomoya wengcwele lihlale lihleli kuni lingapheli lihlale noTata uJola aphalele khona ngoku nakona phakade. Amen. Amen, 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 Nkosi kakhulu sabulela bethuna ngokuxhasa lo msebenzi kaTata uJola. Manicele basawuhlala kwalapha bethunana sizame nje ulungisa ukuhlala sekhona indawo eninzi ngapha nangapha napha emva noko siqelelane sinoba siyabhaqwa ngamapolisa apha ya asibone sithe sa noko singa yayibona Muslandu
Silungise nje uhlala sithi sakakuhle. Kuba ndive ngathi kuthiwa saphuma siphinde sibuye. Andani uba ndive kakuhle na.